Ate! Okay ka lang. Just breathe. 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 Charlie, what happened? Namatay ka. At binuhay kita ulit. Nabuhay ako ulit. You're safe now. Where's Mom? Wala na siya. Umuwi na tayo. Tara na, ate. Ate! Charlie! Bagay yung suot mo ngayon, ha? Where's Jenny? Nandun pa sa loob. Nagbibihis pa. Ikot ka nga. Ate! Sige na, ikot ka. Fine. Oh, okay. Wait, let me fix that. Ayos ka lang, ate? Oo, ayos lang ako. Hi, hello. Could I have one cookie, please? Charlie! Hello po. Steph, I want you to meet Jenny's dad, Dr. Reddick. Hello po. Nice to meet you, Dr. Reddick. You too. We just adored Charlie. I understand he's a quite lifesaver. That's good, Charlie. Nachismis po pala yan. Oo nga po. Namatay ako tapos pinuhay ako ulit ni Charlie. Yeah? Well, technically, if you are unconscious then Charlie got you breathing, then your heart didn't stop. What? So, hindi pa siya namatay? Exactly. Pero okay lang yan, at least naligtas mo yung ate mo, di ba? Everything happens for a reason. Teka lang. Hey, Jenny! Sobrang ganda mo! Ate! Ate! Ate, ayos ka lang! Oo. Munti ka na yun. Ayos ka lang, ate? Ate? Ate?